Right. Hi. Today, simple lecture. It's not going to be much. It's a good lecture. We're going to benefit a lot. It's about slabs. We studied beams in the last lecture and, columns in the last lecture. It was really short. This one is not going to be long. The longer ones, the beginning, the basic fat of the matter, so is kind of gone. So we have the specialized stuff. We're going to do a screen mirroring now. We'll try to hook the iPad. Like usual, there we go. So analysis and design. Analysis and design of concrete slabs. So by the end of the session, we'll be able to understand the following. First, slabs and their classification. Definitions and classifications. Number two, the analysis and designs of two-story to two-way slabs using ACI and Eurocode 2. Detailing of reinforced concrete slabs. So basically راح ندش وناخذ معظم الأشياء اللي تختص في the slabs in general. And I would welcome any type of questions here. You know, it's a good topic, and slabs are basically the baseline for everything else. يعني إذا يفهم الslabs يكون فاهم الbeams already. لأن وبنفس الوقت راح يقدر يفهم pile caps، راح يقدر يفهم pad footings، راح يقدر يفهم وايد أشياء ثانية. Anyways, slabs and their classifications. Let's zoom in شوية. A slab is a structural element made of concrete that is used to create a flat horizontal surface. It uses a flat horizontal surfaces as floors, roof decks, and ceilings. طبعا هذا كلام عام. It's basically الأرض اللي نمشي عليها. It's basically the ground we walk on in a building is usually a slab. Either a slab on grade إذا في الدور الأول, it's called a slab on grade, or we have a roof slab again the roof over your head, or the slab you're sitting on right now. If you're a second-story house, it's a slab as well. Flat surface. Types of slabs. Solid slabs. أول شيء احنا نسميه slab on frame. What's a frame? A frame constitutes of a frame. A frame is beams and columns. This type of slab is supported with beams, columns, with the load transfers to these elements بعد ما يطيح الslab. So slab bends, يوزع اللود على columns and beams. Number two, flat slabs. This is typically a reinforced concrete slab supported directly by columns or caps without the use of beams. And basically, slab on beams ناخذها بالصور اللي تحت بعد ما دام احنا حاطين الصور already. نسولف عنهم بالمرة and we link them together. So this is basically for the types of slabs. This is slab on beam. This is number one, slab on beam. مثل ما احنا نشوف السلاب محملة على منو على الكولومز. There we go. محملة على الكولومز والbeams أقصد والbeams قاعد تعطي حق الكولومز. There's a couple of cantilevers here, but who gives a shit, right? It's just an illustration. Which is fine. There is a cantilever slab. Flat slabs. This is typically a reinforced concrete slab supported directly by columns or caps without the use of beams. Okay, which is basically this thing اللي مني. شوفوا sometimes هذا الشكل راح تشوفون هني مثل crowning يسمونه crown. يكون هذا الكولوم بهالشكل، تكون السلابة متصلة به بهذا الشكل. حلو. هذا الشكل. ساعات نضيف شيء يسمونه a crown or a cap مثل سقوط خرساني من نفس الماتيريال يصير هذا هو السكشن ولا يعني just to protect it from punching shear اللي هو الشير اللي يخلي الورقة تنتقد basically اللي درسناه في المرات السابقة. A ribbed slab are made of wide band beams running between columns with narrow ribs spanning or in the orthogonal direction. Big definition, all you have to do is هو عبارة عن beams. هذا هو رقم 2 basically. هذول هم يسمونهم ribs. يسمونها rib slabs. So one rib, second rib, third rib, fourth rib وإلى آخره. مثل ما احنا نشوف في
بيم عود وهذول كلهم يطلعون منه basically. حلو. Number 4, waffle slabs. Waffle slabs. This type of slab contains square grids with deep sides resembling a waffle shape, often used when large spans are required without the interference of columns. يعني لما أنا محتاج وايد spans يكون عندي هذا الحلول يا ribbed slab يا waffle slab. waffle slab أحسن من شو اسمه يعطيك spans أعلى بالنص مثل ما تلاحظون مني هم 4 columns وهي picture this is number 4. طبعا بيعطيني columns أكثر. حلو، يعطيني columns اكثر، يعطيني columns اقل اقصد، يعطيني spans اكبر، بس مشكلته انه لو تلاحظون انه عباره عن ربين مع بعض. It's basically a ribbed slab مسلح بالعرض بعد. نايس. حلو. على العموم احنا محتاجين هالبيم وهالبيم هذا هم اللي basically هم اللي I anchor these smaller beams to it عشان شي يعطيني اكثر range لان beam متقاطع مع beam. It's basically me saying the main beams هذول اللي بالابيض and the secondary beams دائما يكونون هذول فيعطيني اكثر لان انا قاعد اتعامل مع beam الحين ما قاعد اتعامل مع slab. حلو. It's عباره عن beams يم بعض. It's called a waffle ribbed slab. هذا نفس الشيء بس with many secondary beams. So many main and secondary beams. Post-tension slabs basically offer it's basically the thinnest type of slab and covers the longest spans where pre-stressing strands are used as reinforcement. هذا مشكلته يستعمل high tensile steel. حلو. اسمه post-tensioned. ليش post-tensioned؟ اني انا احط basically احط الاشياء هذه in the bed. Do you know what? Let me find a video of that. Let me find the video of that. Let's find the video of that. Hang on just a second. YouTube. Post-tensioned slab construction. اللي قالنا فيديو صغير كذي. Animation. Basically. There we go. طب الموسيقى طيب هذا مبنى عادي مثل ما احنا قاعد نشوف. يحطوا لك السلابز. خلي يولي هذا كله ما احتاجه. الحين احنا حطينا السقف نفسه. الحين خلينا نشوف شنو يصير. There we go. نشوف the pre-stressing strands. الحين بنركب the pre-stressing strands. There we go on a jack على الطرف. خلي this process. هالاشياء وكاهل الكيبل اللي قلنا عنه مساع. هذا this is basically the installment method. الحين يجيك الحين يحط لك كل التسليح. اوكي خلي الاكسترا توب ستيل على كتر بعدين راح نقول ليش take care of the negative moment. نشوف الحين يبدا يحط لي كونكريت. جرس الكونكريت الحين يشد. يركبهم. الحين يبدا يركب الجزء. يبدا يسحب. هذا شكل. سحب ما تشوفون ايش كثر سحبنا. يكون ما يتيمد نقص شو اسمه. And there we go. It goes to Post Tension Services India for that and perfect.
حلو، نرجع حق الكلاس مرة ثانية. So this is what the post tension slab looks like. Let me just hook my iPad again. Hook it again, screen mirroring, we go. مثل ما احنا شفنا شلون شكل البوست تنشننج. فهذا البوست تنشن سلاب بيسكلي صب، حط، ير الحديد، ير الحديد يعطي سبانز. ليش يعطي سبانز اقوى الحين؟ ليش يعطي سبانز؟ لانه اوريدي هو مسلح تسليح طبيعي، زائد this post tensioning steel راح يسحب الخرسانه with high tensile steel basically. هذا الستيل المحطوط الافواي ماله مثل ما اخذنا بالدرس الاول اول كلاس يوصل 1750. الريجولر ستيل 420 ييلد. فعلى ما يكون عندي ييلدنج، طبعا هذا يعتمد على وايد اشياء، يحتاج خرسانه قويه. post tension slab needs بعد needs خلينا بس needs strong concrete plus steel بعد. هذا اللي يزيد سعره basically. وعندنا البريكاست كونكريت سلابس. بريكاست كونكريت سلابس يكون على شكل يسمونه هولو كور. هذا نقطة بس هولو كور يسمونه usually يسمونه هولو كور. هولو كور لأنه يكون هولو، يكون بالشكل سكشن ماله وهو عبارة عن دوائر. هولو كور يكون بيسز قياسها يعتمد من نص متر، من 50 سنتي إلى متر ونص بعد ساعات. وايد هي أكثر بعد يوصل على حسب الحاجة. Note that these not the only types of slabs. في other slabs. في Kobiax slab هذا new in the market. Kobiax slab هذا جديد in the market. في composite slabs. في slabs يستعملون فيها fiber بدل يستعملون فيها steel. في وايد أشياء جديدة in the market. Fiber reinforcement. And comparison between slabs. سويت لكم بعض comparisons. يقول لك هني solid slabs, the thickness and reinforcement of the slabs are reasonable. حلو. Cheaper usually because of the thickness. Easy to design. ما يحتاج finite element analysis or anything of the sort. Easy to find labor for. هذا basically كل بيوتنا تقريبا solid slabs. Beams يبينون عندكم مكشوفة. عندنا لو ما أدري تشوفون هني في مثل كسرة إذا تشوفونها مني. هذه عبارة عن basically beam, سقوط beam غطوه بالديكور. So it's a slab on beam basically. That's how you know usually. يبين شوف السقف يبين. اثنين smaller disadvantages. Smaller spans up to 6 meters, otherwise it becomes not economical. يزيد الدبث مالها وايد، يزيد دبث البيمز اللي شايلتها وايد. Not reasonable. No freedom in putting walls, as every wall must be supported by a beam or additional steel. إذا to avoid deflection or cracking or failures usually دائما نحط بعد تحت كل طوفة نحط بيم، أو إذا ما عندنا لم يتوفر بيم لأن أحتاج التقسيمة تكون شيء ثاني، لازم أحط شيء يسمونه additional steel under the beam عشان take care of that deflection. Flat slabs. Freedom of putting walls anywhere. Spans go up to 10 meters with no columns in the middle. Perfect. Problems. Punching shear around the column heads is critical مثل ما احنا قلنا. Punching shear شرحنا مساح فوق where we حطينا like a drop panel or زيد الستيل هناك. There's a lot of ways of doing it. Usually thicker slabs. Usually thicker slabs with more steel required. They are لأنهم متسلحين top and bottom. يعني here with solid slab we could get away with تسليح سفلي فقط تسليح moment hogging if it's not a continuous slab. أما بالنسبة حق flat slabs يحتاج تسليح فوق وتحت because the whole thing is now a continuous slab يعتبر. There is no restraint. لأنه ما عندي أنا supports. My supports are very far away. حلو. فما عندي beams عشان تشيل هالمواضيع. in bending. Now عندي the slab is bending by itself supported by the columns. So it's really a rigid amount of steel.
مع انه في مشاكل بالديفلكشن ساعات by the way. في بعض المشاكل بالديفلكشن is a very big criteria that has to be checked in flat slabs. Number 3, ribbed slabs covers large spans, مسافات عودة, freedom of putting walls anywhere because it's a ribbed slab, so most of it are beams anyway. Spans up to, following the same rule, مالت إنه تحت كل wall there is a beam. They're all beams, so spans up to 10 meters with no columns in the middle. Expensive compared to the other methods. Because you're basically designing beams, so a lot of steel is needed. تسليح البيم يفرق عن تسليح السلاب. Slab is usually thinner, it's thin, ما يحتاج ستيل وايد. الستيل diameters اللي تستعملها بالسلاب أقل. The area steel اللي محتاجها في الجسم basically is the volume of steel you want to sustain inside the slab is different. Special arrangements of formwork and styrofoam. طبعا احنا نعرف لأن شكل الأستاذ الكريم بهالشكل، فهم شو يسوون؟ هذا كله يسوونه بفورم وورك، حلو؟ وهنا يحطون ستايروفوم usually في المنطقة هذه وهالمنطقة يحطون ستايروفوم، حلو؟ عشان يمسكون الكونكريت اللي فوق basically، حلو؟ في ناس تصب فوقه بعد، تمسح فوقه، في ناس تمسح فوق الستايروفوم يعني. عشان في ناس تخلي الستايروفوم على فكرة، في ناس تخلي الستايروفوم بالصبة عشان insulation properties, sound insulation properties. I mean, it's there, right? Okay, waffle slabs, even larger spans, up to 20 meters clear spans. Waffle slabs, good service installation, expensive compared to other methods. You're basically designing beams again. Special types of formworks are required, not easy to have slab openings. طبعا لأن كلها beams، فوين ما تقص أنت حديد بوجهك، فصعب أنت تزيد openings، حتى صعب ترى إنك تحط openings أثناء الجسم. It's basically working as a unit. يعني السوليد سلاب أحسن شيء إذا تبي تحط لك أشياء بالطريقة هذه. Waffle slabs, post tensioning. Provides a longest span up to 25 meters, very light, which leads to reduction of columns and foundations. يكون أقل بالثيكنس دائما. أوكي التسليح يمكن عالي بس أقل ثيكنس. التسليح مهم بس هني خفف لك الوزن. وزن الكونكريت ثقيل. Very good deflection properties طبعا. ليش؟ لأن يقدر تسوي شيء يسمونه campering. Because of campering. Campering الحين السمح هني إني أقدر أخلي السلابة مالتي، هذه السلابة مالتي لما أنا أشد الحديد مالي أخليها تصير بهالطريقة شوية curved up. أنا أشد الحديد حلو لدرجة إني ممكن أخليك cambered up. Okay. Very expensive. Usually needs specialist company for design and construction. أنت محتاج تشتغل مع ناس حريفة في المواضيع هذه. Difficult to make holes in them after procurement again because of طقة pre-stressing strand. So basically كل ما تبي تقص لك طقة you have to call the company. يسوي لك الفحص. هل هني عندنا ولا مو عندنا؟ شفت بالفيديو مساع مو كل السلاب يكون فيها. Certain portions of it يكون فيها the pre-tension steel. Precast concrete hollow core. هذا طبعا. Surfaces are easy to pass, low thickness and low weight, high durability, speed of construction is maximized because القطعة هذه تكون مصبوبة بالموقع already وتيجي تتركب تركيب على المبنى. مباني التركيب basically الفلور مالها يكون precast hollow core. Great quality due to adequate curing and casting conditions in a factory setting. And I've been to كم مصنع من المصانع هذه my old job and it's really easy. يعني يسوونهم كلهم، يشدونهم، يخلصون، يسلحونهم. Sometimes they're pre-stressed، يقصصونهم. وعفى الله عما سلف. وخلاص يركبونهم، يقصونهم على اللي يبونه، وعفى الله عما سلف يروحوا يركبونهم بالموقع يعني. With adequate bearing. راح أقول لكم في طرق بالcomposite structure وفي طرق بالprecast، في أكثر من طريقة. ساعات يركبونه على steel buildings وساعات يركبونه على concrete buildings as well. Precast concrete buildings. Precast معناته انه مصبوب يسمونها زاهبه، مصبوب قبل يعني بحط ركبه.
needs specialized labor, specialized design, or complicated method statement involving heavy craneage. لانه وايد عندي maneuverability. انا دائما قاعد اشيل بكرين واللي قاعد اشيله بكرين every piece kind of. So complicated method statements خصوصا المباني تكون في اماكن مزدحمه، الكرين تكون مكانه صعب، لازم يكون في tower crane designated to the building. الحلو في السوليد سلاب اي pump crane نفس البيوت هذه وبامب كرين حضراتهم يطبوا انتهى الموضوع خالصين بيوم. هذا لا والله بتوصل لي قطع كل ساعتين 3 ساعات. So there is transportation problems involved then. Sometimes that's a problem. الحين we discuss each construction type. يعني الفلات سلاب طبعا السوليد سلابز ينفعون حق انا بالنسبه حقي عندي ينفعون حق كل شيء لو تير. فلات سلابز الماركت ماله طبعا residential, commercial, hospitals, laboratories and hotels. فلات سلاب مهم جدا ابي خصوصا الهوتيلز. ليش؟ لان ابي اغير باللاي اوت. Benefits, cost, speed, flexibility, sound control, again, thicker sections. Fire resistance. ليش؟ لأن أنا عندي حديد وايد والحديد yields. Robustness, thermal mass, durable finishes. Markets, multi-rib slab. Vibration critical projects. ليش؟ it's mass stiffness. Again, vibration is linked to stiffness. Linked. So vibrations نكتب vibe وايد كبير. أنا كحط هذا الخط خلنا ناخذ الأضعاف. Vibration linked to stiffness. Waffle وربد نفس الثيوري تقريبا. اثنينهم وايد فيهم ستيل stiffness مالهم عالي. It's very high stiffness member. Hospitals and laboratories. Again, vibrations تكون ترى محسوبة. بعدين الهوسبيتالز فيها بعد إشعاعات. So these things are usually high stiffness. لازم فيها أشياء تهز ساعات ليش ما تشتغل. مع التنظيف الغسالات مالتهم عندهم وايد vibration problems ترى في المستشفيات. عندهم وايد generators عندهم back up. Laboratories نفس الشيء. Laboratories delicate equipment ما يحتاج vibration عالي. Benefits, flexible, good service and integration, durable finishes, fire resistance again. Okay, post-tension slabs طبعا commercial, hospitals, car parks, residential, long spans دائما long spans. حلو؟ مثل ما احنا نشوف الفري ستريسنج ستانز اللي شفناهم بالفيديو توا. Commercial, hospitals, car parks, residential, long spans, cost and speed, reduction of material use لأن أنا قاعد أستعمل pre-stressing which reduces the thickness of a slab. Sound control. ليش sound control? Because of how basically this thing became a compact thing. Robustness. طبعا thermal mass. طبعا في وايد steel. Minimal deliveries. طبعا minimal deliveries لأن بس مرة واحدة وخلاص. Fire resistance and long spans. ناخذ الثاني beams and slabs طبعا. Markets, transfer structures, heavily loaded slabs, long spans unsuitable for flat slabs. Okay, يعني لما يكون عندك long spans that are unsuitable for flat slabs راح تستعمل هالسوالف with the deep beam though. حلو؟ with a deep beam. بس هذا اللي ماشي الحين. beams and slabs يسمونه slab on beam. حلو؟ slab on beam on column. Flexibility, sound control, fire resistance. طبعا هذا كله ليش تقولوا زين بالنسبه حق شنو compared to what؟ كلهم زينين بالfire resistance. This document اللي انا ماخذ منه الورك compares multiple materials يعني في بينهم wood في بينهم steel. ف this is basically a global comparison. This is a global comparison with other materials as well. Precast concrete market حق كل شيء صراحه. لا precast concrete حق كل شيء هو الكور. انا ما حاط لك car parks, student accommodations, precast concrete in general. بس انت لازم تعرفون انه مو بس precast concrete هو موجود وايد اشياء ثانيه بعد ترى. يعني precast مو بس هو الكور. في بعد double T sections. انتوا لو تروحون
لو تروحون انتم الافنيوز راح تشوفون سكشن بهالشكل، بس بالمصافط دائما بالكويت هذا السكشن معروف. This is basically مسافط the analysis and design of two-way slabs to ACI in Eurocode 2. First, we talk about the analysis of slabs by hand. أول شيء by hand. شنو قصدي أنا by hand؟ A key to understand about slabs that they are beams basically in nature that are mostly bending. حلو؟ هم beams بس مطولين basically. ونفس theory of beam. لما تتصمم السلاب that's basically the theory of beam. حلو؟ Key point is they are mostly bending. Sometimes we check shear if the slabs are very deep, but because of the area is too flat of the slab, yeah, wide عندي concrete فيها بالنسبة حق الeffective. أنا أقول لكم ليش السلاب ما فيها shear usually إلا deep ones. حلو. هذا الeffective width مالي أنا ناخذ متر be effective. فit's a very big compression flange. فما عندي أنا sheared slabs because of the thickness basically wide concrete شغال معاي. حلو. So it's safe to say that slabs are designed as beams with the width being 1 meter strip. ليش 1 meter؟ ما اقدر اصممها كامل. على قولتهم اذا عندك انت رقيه، حلو؟ اذا انت عندك رقيه واخذت جزء من الرقيه ذقته. There's a good chance ان الرقيه هذه مالتك كلها تكون فيها كلها خواص نفس القطعه هذه، فنفس الشيء مع السلاب. اذا كانت عندي سلابه بهالطريقه ماشي، انا اخذ ستريب من هني من هالصوب واخذ ستريب ثاني من هالصوب. حلو. 1 meter 1 meter strip راح يكون فيها خواص السلاب كامله يعني. So let's say okay واحده بالshort direction واحده بالlong direction. Only then you design for the maximum positive moment احنا نسميها sagging and the maximum negative moments واحنا نسميها hogging from drawing the shear moment diagram. So عندك الحين انت ترسم shear moment diagram، ترسم shear moment وطلع معاك shear moment بهالطريقه. هذا the moment diagram. طبعا moment diagram يرسم بالشير diagram اول، فانا عشان شي قلت shear moment diagram. مرات الشير هامني هني وايد، انا بسلاب بيم ما يهمني الشير نهائيا. I'll check it because of ضميري بس not anything else. I'll just do a small check. M max ultimate طبعا ultimate طلع معي 500. This value اللي 500 كيلو نيوتن متر I take it and go to flowcharts, books, previous examples, etc. اروح حق خلاص اكون خلصت الاناليسيس وداش في التصميم اللي هو الديزاين. Now from computers using SAP 2000. Here the same concepts apply. الطريقة بس بدال احسب بيدي shear moment بحسبها في البروجرام. Here the same concepts apply as therefore the only difference is that the moment calculated using the program. See the model and explain short and long spans correctly. خلينا نروح نشوف الكلام هذا. I'll share screen again. We share the screen. So this is a model that we created. Hello. This is a model that we created and it's solved already. أنا راح أشوف النتائج مالتي. I'll go to X and Y view. This is basically the structure, a simple. بس أشرح structure, a simple structure, basically a three floor, concrete frame.
we go to shells. Let me just shall أعلق وياي لأن I'm doing a lot on this computer now. Let's go to shells and we'll go to see the moment M11, which basically stands for the moment in the short direction and the X direction. There we go. مثل ما نشوف عندنا كتلة ألوان. حلو. كتلة ألوان وعندنا سكيل على الجنب يعطينا. وأنا أقول والله المومنت عندي مني عندي هني ماينس 3.7 فوق السبورت طبيعي. بعدين راح أقول لكم ليش يصير كذي when we're doing finite element analysis. حلو. مكروني. This is basically صوب العمود دائما يكون في عندك negative moment. ساعات تزيد الحديد هني basically ساعات. This needs top steel. حلو. نشوف احنا the middle مني maximum عندي 3. طبعا السبان الاكثر يكون فيه اكثر عاده 4.0 يعني ماكسيموم اللي عندي انا 4 3. حلو. هذا الموجود عندي في الام 11. خلينا نشوف الحين الام 22 اللي هو المومنت في الاتجاه الاخر. حلو. اللي هو الاتجاه هذا ام 22 في هالاتجاه بيسكلي الاتجاه هذا اللي هو اللي انا قاعد اشر عليه حاليا بهالاتجاه فوق وتحت. نشوف ماكسيموم مومنت عندي مني 3.8 عندك 3.8 بلاطات متماثله بالنهايه. عندي هنا طبعا نيجاتيف in front of the على البيم في اتجاه اللود. حلو. فعندي انا الحين an idea of what the behavior is. الحين اخذ اقول والله انا عندي الماكسيمم مومنت مني 3.6 وفوق عندي شنو 3 minus 4.1 4.5 نقول. حلو. ناخذ الارقام هذه شفتوها الارقام هذه ناخذها ونصمم عليها. حلوين. يعني ما فيها شيء الموضوع. نرجع حق البرزنتيشن. انا بقول لكم طبعا المومنت فوق السبورت يكون نيجاتيف because عندك الحين هذا مو idealized situation. احنا بالايديال situation شو نقول؟ نقول انا نبلش من الصفر بالمومنت دايجرام. هذا المومنت دايجرام مالي هالخط. حلو. الخط يعتبر المومنت دايجرام. ماشي. ما يكون في نيجاتيف in front of the support مفروض بس هذا في الايديalized situation. This is not idealized behavior. This is the real behavior. انت لما تفرض جدلا انك تقول فوق السبورت ما عندي شيء هذا لما انت تكون حاسب السلاب اون بيم بالضبط تكون سلاب اون بيم. بس البرامج هذه ما تشوف. البرامج هذه تشوف وزن supporting conditions. انا اقدر اعدل واحط هني ان هذا simply supported في كل الاتجاهات واسوي هالبيهيفير. بس انا ما احب صراحه لان انا ادري ريل لايف از ريل لايف فاحط مينيمم فوق ستيل. هذا بس basically saying انا ابي ستيل فوق والبوزيتيف يقول ابي الستيل تحت. ستيل فوق ستيل تحت. نرجع حق الايباد for the lecture notes. فاحنا عرفنا شنو الفرق بين الشغلتين. حلو. ناخذ القيمه هذه اللي سويناها بالسلابه ونقول هذه هي قيمتي التصميميه. حلو. secondly يقول لك ديزاين. الحين دشينا في الديزاين اخذنا القيمه -4 -4 -5 طلع 20 طلع 30 ناخذ القيمه. حلو. ونروح نقول design of concrete slabs. preliminary sizing of concrete slabs how to get the thickness of the slab guidelines. العموم في اشياء وايد. لما يكون الحديد مالك مع ACI recommendations تقول لك انه clear span على 63 اذا interior panel with edge beams without edge beams. فهذا الحين عندنا سلاب الحين بهالشكل. هذا supporting conditions مالتها. هذول البيمز اللي حوالينها عندك كولوم مني وعندك كولوم عندك كولوم وعندك كولوم. حلو. هذول الكولومز المربعات. حلو. هذا الكلير سبان طال عمركم. هذا يسمونه الان القصير. حلو. طول القصير. يقول لك الحين اذا انا عندي exterior panel معناته صوب الشارع exterior خارجي. interior panel داخليه. اذا عندك انت exterior panel
with drop panel هذا حق flat slabs. في drop panel هذه اللي قلناها هذه عبارة عن drop panel. وقلنا يكون عندي عمود وانا اكبر السلاب وتصير سلابتي بهالشكل، هذا يسمونه دروب بانل. هذا دروب بانل ماشي مال بانشنج شير. انا هني معظم شغلي يكون انتيريور او اكستيريور. اذا اتش بيم عندك اتش بيم استعمل هذا، ما عندك اتش بيم استعمل هذا والى اخره. يعني ال على 63 هذا رقم ممتاز. هذا بالنسبه حق الاي سي اي. بالنسبه حق اليورو كود شويه خايس في المواضيع، ما يعطيك وايد جايد لاينز. حلو. اليورو كود يقول لك use fire requirements to estimate the slab preliminary size. طبعا الفاير دوكيمنت كبير، فهالرقم عاده تجيبه من الفاير دوكيمنت. حلو. from the fire document ماشي، يكون من الفاير دوكيمنت. فشوف معطيك هو الحين اذا ال1 way slab كذي، اذا 2 way slab كذي، وعن طريق الريكوايرمنتس. يعني دائما احنا نفرض كنا في تصاميمنا اذا ما لنا خلق نقول تدري شلون نبي ار اي اي 2 و40 دقيقه، 2 و40 دقيقه بيسكلي، واقول له يلا تعال فاير ريتنج يعني ماشي، دش لي عطني المينيموم. هذا المينيموم. حلو. هذا المينيموم مالي مثلا حق 2 واي سلاب 175. خلي الاي بصوب، الاي حق شيء ثاني. حلو. 175 هذا المينيمم مالك، متر و75. فانا قلت ليش شلون؟ على حسب شداتي ابي مترين، اخذ 200 سم اللي هو 20 ملي، 200 ملي اللي هو 20 سم. حلو. بس لا تصير 20 سم. انا طبعا واحد كمصمم ما اعور راسي، انا دش اقول انا اقدر الموضوع. حلو. انا اقدر الموضوع عاده، انا ادري ان هذا بينفع ولا ما راح ينفع. لا تنقون اقل من يعني متر و40، سوري 140 سم اللي هو 14، اللي هو 14 سم. اقل من 14 سم لا تنقون صراحه، ما يكفي الحديد، يصير الحديد شكله بايخ. هذا اقل شيء. 15 سم سايز معروف، سايز ممتاز، خصوصا سلاب اون بيم. يعني ماي ريكومنديشنز الحين، انا انسان ريكومنديشنز نوتي، انا نوعيتي كذي، احب اسوي حق نفسي جايد لاينز غير هذا. ليش؟ هي اقول لك هذول الكودز قالوا ريكومنديشنز معناتها non compulsory clause، يعني هذا اقتراح منهم. نهايه الموضوع احنا راح نشيك على هذا كله بالتصميم فنعيد. فانا شفت انه بدال انا انقي مينيموم هني واقعد اعيد بالتصميم كل شوي، انا لقيت لي ان في اشياء ارقام تنفع معي. يعني من شغلي بالمكتب، من شغلي بالشو اسمه، طلعت معي بعض الارقام وكتبتهم في احدى النوتات وجربتهم وشفتهم زينين وانا بالماستر. simply supported slab one way spanning هالكثر على 30. one end continuous الجزء اللي simple، الجزء اللي continuous اليسار one end continuous 35 مو 30. شوفوا تغير، هذا solid من كل مكان محوط، وهذا محوط بس هذول continuous. هذول they allow transfer of moments. They are continuous beams. يعني عادي إذا كان هذا يمه سبان نفسه، إذا كان يمه سبان نفسه يكون simply supported، ولذلك يكون شو اسمه على 30 هم. فأنت على حسب شنو السبورتنج كونديشنز مالتك مصمم بيماتك شنو. طبعا أنت هذا أفضل لك، الجزء هذا أفضل لك تستعمله من الثاني. نروح حق اللي وراه 2 way spanning slabs على 35 حق السمبلي سبورتد، وحق ال1 end continuous الاتش اف على 40 على 45 على 40. اما بالنسبه حق الكانتليفرز طبعا شوفوا هالكودز هذول ما يسوون كودز حق الكانتليفرز عاده. انا عندي اقول لك استعمل ال على 10، استعمل ال على 10. هذه جبتها انا من ديفلكشن كنترول. حلو. لانه من ديفلكشن كنترول ايكويشن اتوقع بكود ثاني يعني. حلو. Note that the L represents the clear span. Clear span measured from the face of the support. ثوب القصير clear span. The short clear span. شوفوا the short, so the shorter direction. أنا وقفت هنا، إذا عندكم أسئلة يعني كنت راح أحط هنا بعض الأشياء. الحين the process.
البروسيس اليورو كود اول شيء راح نبلش فيه. كان determine the moments. يقول لك اول شيء تسويه شنو الكونكريت كلاس مالك؟ اقل من 50 اقل من 50 زي 50 60 اوكي. تحسب شيء يسمونه كي. the k parameter هو اللي يبين لك shows if you need compression reinforcement. حلو؟ يعني فوق وتحت. اذا نو اذا كي اقل من كي برايم تحسب كي برايم من المعادله راح يطلع معك كي برايم equals 0.167. لو واحد منكم يحسبها راح يطلع له 0.167 لان استعملنا هالمعادله. just take it as 1.67. you don't need to know why. we'll go. في شيء يسمونه end fixity. حلو؟ من الاند فيكسيتي مالتك يطلع معك الكي بارامتر. ساعات الكي الدلتا هذه لازم تكون اقل او تساوي الواحد. احنا هني نعوضها بواحد. احنا هني نعوضها بعادة 0. والله نسيت صدق. I'll figure out. I forgot the number, but usually الرقم الدلتا اللي يعوض فيه is 167 for beams and slabs. حلو؟ هذه القيمة تحطها 0.167 for the slabs and beams. ما علينا. We obtain the lever arm. lever arm. حلو؟ طبعا السلاب تكون بهالشكل وعندك تسليح مني. هذا الدبث هو Z equals lever arm. هي شنو؟ ذراع المومنت مال الحديد. ذراع قوة الحديد اللي يسوي قوة الحديد إلى مومنت اوف ريزيستنس. اللي يعني الموضوع كله مومنت. المومنت اللي موجودة بالسلابة أنا بعوضها بالمومنت اللي يقدر إنه يتحركها الستيل. فإذا المومنت اللي أنا أقدر إني أخلي الستيل مالي يتحركها should be greater أو أكثر من المومنت اللي المفروض طايحة على السلاب نفسها. حلو؟ طلع معي زد. طلعنا الليفر ارم. نطلع الاريا ستيل required من هالمعادله. المومنت اللي طلعناها من from analysis ويطلع معي اف واي دي موجود. زد حسبناه طلع معنا. بعدين نقارن الستيل اللي طلعناه قد المينيمم يكون اكبر من المينيمم واقل من الماكسيمم. كنا فيها تصمم السكشن. نروح نسوي شيء يسمونه checks. checks include deflection, shear وshrinkage, drying, shrinkage and crack control. هذول الاربع شغلات. حلو؟ بس انا مو قاعد ادرسكم checks. انا ادرسكم بس الاشياء المهمه. هذول الchecks كلهم تقدرون تحصلون في مكان ثاني. I'll include an example in the appendix actually to take care of these things. اما بالنسبه حق الاي سي اي كود. بالنسبه حق الاي سي اي كود positive moment طلعتوها من السيستم. direction short or long. طبعا again يكون حق المومنت البوزيتيف والمومنت النيجاتيف نفس الشيء هني. بوزيتيف دايركشن لونج ولا شورت. اذا تو واي سلاب قلنا حناخذ مره مني ومره مني. عندك هني مومنتين المساحه تذكرون كان مومنتين. ماشي. ميدل ستريب اند ستريب. اوكي. بي از 1000 اي سلاب 1000. الدي افريج اللي هو هذا الليفر ارم مالت الاي سي اي. required عندك رو required اللي هي required steel ratio. رو required تساوي 1 على هذا كله. it's a function of شنو رو required؟ طلع رو required تضربها في الاريا. رو عباره عن نسبه الستيل المطلوبه تكون في السكشن. حلو؟ طلع لك مثل نسبه يكون رقم اقل من الواحد. الرقم اللي اقل من الواحد هذا تضربه في الاريا يطلع معك ايش كثر انا محتاج اريا required. هذا basically اريا required. هذا الاريا required. طلع شيء يسمونه temperature steel اللي هو المينيموم. حلو؟ وعندك اريا steel required طلعتها توك انت من رو required. is the larger between the minimum temperature steel يسمونه اللي هو minimum يسمونه temperature steel or minimum steel. بعدين طلع حلو. اوكي. هذا يعطيك السبيسنج الحين للسوالف. طبعا السبيسنج قلت لكم ما حتكلم فيه. هذا الحين هني تصمم السكشن. هني انت صممت السكشن. هني توزع حديد انت. توزيع حديد. ماشي. required spacing. هذه كلها equations موجوده في الكود.
بس اللي انا كنت ابيكم تعرفون ان سواء استعملت طريقه اليوروكود، حلو، مالت الكي والليفر ار والاريا ستيل ريكوايرد، شفتوا هني ما استعمل رو نهائيا، صح؟ ما استعمل رو نهائيا. doesn't use رو. اما this one طلع لك منها الايكويشن هذه، المين ايكويشن مالتي، هذه المين ايكويشن بيسكلي. هذه الشغلات اللي تنحفظ يعني. طبعا الكوفيشنتس هذه الموجوده، هالكوفيشنتس through testing، فعشان شيء انا ما احبهم. انا احب هالايكويشن هذه اكثر، اثق فيها اكثر. ماشي، وبس نطلع المينيمم بينهم والى اخره ونحل الموضوع وكنا بدل والسلامه. Reinforcement runs in the same direction as the moment which they are designed for, for which they are designed. دكاترتنا اللي كانوا يحبون الفلسفه بالانجليزي يعني. Synthesis correct. Detailing reinforced concrete slabs. بس بغيت اوريكم يعني. هذا يقولون له انه هو اوبشنال مش، هو اوبشنال مش حق اذا كنا مو محتاجين compression steel، بس هذا مو اوبشنال مش اذا كنا مو محتاجينه. طبعا فيها نوع من التسليح، حلو، تسليح بوتوم وتسليح توب قدام السبورتس. قلنا لكم نحتاج on top of the supports. كان نيجاتيف، تذكرون في الرسم اللي مسحه كان نيجاتيف. حلو. طبعا هذه الاشياء الاخرى يعني سلابس لما يكون في عندنا كانتليفرز، حلو، لما يكون عندنا كانتليفرز رولز، هذا الرولز فور او near the edge basically، مو كانتليفرز، هذا slabs near the edge basically slabs near the edge. هذا الكانتليفر slabs detailing. عندنا شوك مثل ما انتم شايفين عندك هني، مهم جدا. حلو، هذه سبورت عندك لو تلاحظ، هذا سبورت. انا مو في معرض اني انا اوريكم الديتيلز، هذه ديتيلاتها يعني. هذا الشكل يكون بهالشكل، ساعات يسوونها شكل شوكه، بعد الشكل حديد يكون بهالشكل يسمونها شوكه. Special rules for special cases. When slabs are required to have holes due to the installation of ducts or maybe hatches حق MEW guys، عندكم لازم you compensate. حلو، لازم تحطون حديد بهالاتجاه وبهالاتجاه 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 to avoid cracking. diagonal cracking، حيكون عندك cracking diagonal هني بهالشكل because of the shear due to the hole. طبعا بس الهول الكونكريت بيطلع من الفتحه هذه فيصير عندك cracking. هذا is a typical، هذا typical basically typical يعني. هذا اللي قبل حق السلابات اللي اقل من 500، اما مني حق اي شيء اكبر من ذلك. حلو، بس انا دائما اصمم كذي. That's what I do. يسمونهم كورنر بارز، لهم اسم بالشو اسمه، والله نسيت اسمهم بالعربي. المهم خلصنا وخلصت فيديوهات الدعايه وانفصت. This is basically our references. Thank you all for listening and see you on better opportunities. مسابقة إن شاء الله. Any questions and stuff like that and the other thing.